Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Μισό δεν φτάνει το ring light. Έλα καλό μου. Έλα μου. Light μου. Παπαπα, ring light μου. Τι λέει παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πώς με περνάτε? Όλα καλά? Όλα ελευθερά. Μπράβο σας. Εγώ αφού πέρασα την ημέρα που πέρασα, πώς ήταν διακοπές στο τρελό θηριοτροφείο. Νάτος, ο πρωθυπουργός. Λοιπόν, είπα να έρθω να αράξουμε για λίγο Hogwarts. 10 μηνύματα ζηλεύω. Ήπια με νεράκι. Και για τους άπιστους που θα πούνε μαλακίες, ο καφές είναι εδώ. Λοιπόν, Βύρωνα τα 6 από τα 10. Για κάποιο λόγο δεν έχω ασχοληθεί. Είναι κάτι cheat, κάτι μαλακίες που μου στείλανε, υποτίθεται, για να κάνουμε trade. Δεν την παλεύω κάστανο! Λοιπόν, σεντάρκι, σοφάκι, I am μπαμπαγιάκα. Κώστα, Βύρωνα, Σοφιστούλη, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαι. Καλύτερα. Ίσως συνέρχεται λίγο το αυτί μου, επιτέλους. Αλλά έχω ακόμα... Έχω ακόμα πράγμα. Αλλά ναι. Κούτσα. Μικρό μινιόν. Τι κάνεις, πώς είσαι? Συλλογή τα κάνω. Και έχω και άλλες, έχω και βιταμίνες κάπου απλωμένες εδώ πέρα. Ας φτάσω τη φόρτιση. Α, ναι, αλλάξαμε και στυλ. Μισό. Το να πιάσω το καλώδιο θέλει πατουσίτσα. Παιδιά, πόσο θα ήταν γαμάτο να βάλουν μέσα στο Hogwarts τέτοιο Quidditch? Ευχαριστώ, Μιτσακό. Δώστε και μπόλ και αγάπη στο Γκερμιέτς. Εσύ, Μιτσακό, πώς είσαι? Πώς πάει το διάβασμα? Για πες. Α, παιδιά, έχουμε και το Μάκη εδώ, τον Τράξους. Μάρια, άνοιξες λίγο το stream, πέρασε 10,5 ώρα. Greetings. Come on inside. Watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Όπα, αυτό το είχα δει. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Revelio. I can't believe it. Στο περίμενες έχουν ακόμα. Έλα ρε μαλακά. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, έχω κάνει μερικές βόλτες για να λουτάρω μερικά πράγματα. Ήρωα στον άνεμο. Είπα φτερό στον άνεμο, όχι μπε. Τον άνεμο τελείως. Το κέρατο μου. Θα σου πω, Βυρονά, για το Diablo έχουν γίνει διάφορες μαλακίες. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να στριμάρω Diablo ούτε στο Discord ούτε στο PC. Γιατί γίνεται το εξής πρόβλημα. Από ένα σημείο και μετά μου κόβει. Γιώργακη, ευχαριστούμε πολύ! Πήγαμε να κλάψουμε το ring light.
Ευχαριστώ πολύ για τη σαμπάρα. Για μίλες λέει. Τι κάνεις Γεωργιά, πώς είσαι? Σε ευχαριστώ Γιωργάκη, τι κάνεις, πώς τα περνάς? Νομίζω πρέπει να δυναμώσω λίγο τη φωνή μου. Εδώ, έτσι να φτάνουμε λίγο τα κίτρινα. Μπαίνεις για μάθημα? Τι μπαίνεις για μάθημα Κυριακή βράδυ? Καλό μάθημα. What the fuck? Κάτσε ρε φίλε, πού έχω να πάω? Professor Hecat's assignment. Πού είναι ο χάρτης? Ω, χάρτη μου! Ιδιαίτερα πανελελέ και τρελελέ την τύχη μου. Πού πας? Καλό μάθημα. Εδώ θα είμαστε, θα σε περιμένουμε. Έχω φάει άπειρο brain fart, ρε. Δεν είχε μόνο το Corridor, έχω πάει εκεί. Summoner Escort Match. Untrack. Οκ, μαζί σου. Οπότε πάμε world map. Και πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε. Zoom 3, λα. Montreal. Πάμε εδώ. Teleportation! 9:30. Πω, μάθημα. Κυριακή, You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. I cannot. Revelio. Αυτά είναι μέσα, δεν μπορώ να τα πάρω ακόμα. Τι είμαι εδώ. Αράχνες! Missed me, now you gotta kiss me. Oh, hello! Na 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 na. Whoop! Whoop! Can't touch this. Den. Woo, den. Can't touch this. Woo! Oh, aha! Γεια σου Πλούτο! Yes. Accio. Α, ναι, σωστά! Έχω βάλει την αμάρα τους! Δεν νομίζω να μ' αγγίξεις, ντουντά. Δεν νομίζω να μ' αγγίξεις, ντουντά. Not my fault you're a deadly great spider. Ω, κύριε Ράκνα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, πάτε καλά? Και τώρα πάμε teleport πίσω, επιτέλους, για να μπορέσουμε να παίξουμε μπαγκέτς. Είναι πολύ ωραίο το Hogwarts. Έχω κάτσει και έχω φαρμάρει και λίγο off stream. Έχω βρει λιγάκι πώς δουλεύουν κάποια πράγματα off stream. Ξάδερφος του Harry Potter ήταν αυτός. Εμείς πουθενά, έτσι. Κολοβαράγαμε τελείως.
hope you were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Expelliarmus! Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Oh. I'm not sure what that means, but it sounds horrible. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Just Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Wounded by time itself. What the fuck? Μάκη, δεν ξέρω τι εννοείς. Ήταν αντίστοιχο. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one. Levioso! Accio! Expelliarmus! Οκ, οπότε τώρα μπορούμε να πάμε για το άλλο σημείο, για το Jack Daw's Crest. Get over here! Το Άβα κατάβλα, όχι, δεν το έχω μάθει. Incendio! Α, είναι και ανθεκτικά στη φωτιά. Ήθελα να βρω ήχο να βάλω για... με τον Goofy. Περδικούλες. Αχ, περδικούλα. Περδικούλα. Levioso! Οχ. Incendio! Protego! Incendio! Fireball!
Πετρίφικους τόταλους. Οκ. Ναι, να με μυρίσει ήθελα ρε. Τι ώρα. Τι είναι αυτό. You let Nora Treadwell go, didn't you? You're about to wish you hadn't. Incendio. Incendio. Protego. Οχο, πώς σας φάνηκε. Ματζί. Λουτς. Α, με πρόλαβε. Incendio. Ω, γάμισε. Levioso. Accio. Protego. Incendio. Ο τύπος πολύ άνετος έχει κάτσει μέσα στη μέση την ώρα που εγώ παλεύω, ας πούμε. Λέει, μην αγχώνεσαι τόσο πολύ, ρε. Α, την κοπάνισε κιόλας. Revelio. Ρεβέλιο. Πώς το ονομάζεται ο σκύλος που μπορεί να κάνει μαγικά. Λάμπρα κατά μπραντόρ. Καλό. Incendio. Ουφ. Για πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει. Expecto attackus. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι πήγε This τέλεια, place has seen better days. Revelio. αλλά παίχτηκε καλό ξύλο. Είχε εδώ μέσα ρε μαλάκα, γιατί τόσο πολύ πράγμα. Ναι, ωραία. Incendio. Fireball, boom, 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 woo, woo, doom, boom, boom, doom, 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 doom. Levioso. Incendio. Okay. Ήθελα να πω Mad και τη Magic. Accio. Oh. Revelio. What the fuck is the fuck? Incendio. Okay. Uh-oh. Protego. Κάτσε κάτω ρε. Incendio. Κάτω ρε. Levioso. Incendio. Α, θα μπορούσα να κάνω και αυτό. Οκ. Πώς είσαι ρε μπαζούκατζο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Levioso. Incendio. Accio.
Accio. Levioso. Lumos. Accio. Τι φάση. Απλά ξαναγυρίζουν πίσω. Revelio. Incendio. Να τα κάψω δεν φαίνεται να μπορώ. Οπ. Ήθελες να βαρέσεις το που θέλω να κοιτάξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Stands of the Dead. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Revelio. Μονόχυτα. Εντάξει, μονόχυτα δεν φεύγουν ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, έχω γίνει και λίγο προ, έτσι. Okay, creepy. Revelio. Accio. Πάμε λίγο. Έτσι μπρο. Να μπορείς να φύγουμε από μέσα. Revelio. Το θέμα είναι... Εγώ ωραία, σε τράβηξα. Γιατί κατάλαβα. Άνοιξα την πόρτα φάση που πριν ήταν κλειστή. Revelio. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάμε φύγουμε. Ουί! Μα εκεί μπορεί να ξαναπεράσω τους άλλους. Απλά βρήκα loot και πήκα. Μάριος. Ας μην ενοχλήσουμε τα παιδιά, ας φύγουμε ρε παιδί μου. Oh, I shall enjoy this. Παρακαλώ. Ας κάτσουμε μέσα σε ένα μαγειμένο δράσος, μες στη Here νύχτα. I am, as good as my word. Ωραία, θα πεθάνουμε. Lumos. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Το δίγα ψηλέ. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. Lumos. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Okay. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu.
Is that Latin? Or Greek? That's French. Levioso. Accio. Incendio. Hangar, haya, hiva, hiha, ho, ho, ha, ha. Τα. Protego. Levioso. Α, Incendio. καταπληκτικά. Ωπ, δεν νομίζω τάκι. Levioso. Nothing to do now but keep going. Incendio. Από τι! No! Ωραία. Αλλάζουμε θέση στο χειριστήριο, στο πληκτρολόγιο μάλλον. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Διαφύγες. Nothing to do now but keep going. Ωπ, δεν νομίζω τάκι. Ωπ, πάλι δεν νομίζω τάκι. Πάλι και αυτό. Ωπ, πα, 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 πα. Ωπ. Γεια σου, αντίο, τα λέγαμε. We spoke. Χαχαχουχα, πάρ' το. Incendio. Άου, έλα εδώ. Accio. Σου είπα εγώ να με βαράς. Άντε μπράβο. Άντε μην τα πάρω εδώ μέσα. Fiends. Revelio. Λουτέριο θα έπρεπε να λέει, τέλος πάντων. Φαντάζεστε να με πάτε και όντως η αράχνη δεν με λένε τάκι. Μαλακία. Revelio. Darkness. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει γιατί είναι μονιταράκια. Οκ. Θα αποτύξουμε και εδώ, να πάρουμε το loot. Όχι, και άλλα χοροπηδικά μανιταράκια. Σταμάτα μωρή κορτάνα, πετάγεις όλη την ώρα. Revelio. Accio. Τι είσαι εσύ ρε φλάφι. Revelio. Lumos. Οκ. Είναι Puffskin. Oh. Οκ. Οκ. Εδώ υπάρχουν και ταυροί. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό. Και εδώ πέρα ο Χάρι Πότερ σώθηκε από τους θανατοφάγους. Όχι, θανατοφάγοι ήταν του Voldemort. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Ποια ήταν οι φύλακες του Αζκαμπάν?
There it is. Just as Jackdaw described. Οι κένταβροι γενικά είναι φιλικοί. Λίγο ουδέτεροι. Γιατί έχουν φάει πολύ discrimination από τους μάγους. Σαν lesser race, ενώ είναι τελείως mental creatures. Όχι, tormentors, μπράβο, ναι, οι βασανιστές. Οι κένταβροι ήταν αυτοί οι οποίοι δουλεύαν πάρα πολύ και με την κίνηση των αστεριών και με τα ζώδια και με τις προφητείες, με πάρα πολλά. Απλά όλοι οι μάγοι, επειδή είναι καμάτι και είναι καταπληκτικοί, οι κένταβροι είναι πιο κάτω. Οι Dementors ποιοι ήτανε? Κάπου νομίζω υπήρχαν και οι Dementors. Δεν θυμάμαι. Έχουν διαβάσει πάρα πολύ καιρό Harry Potter. Μάλλον πρέπει να ξαναδιαβάσω. Intramuros. Κάπτεν Σπυρόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Να τι κάνει τώρα. Revelio. Λάθος κόσμος, λάθος σειρά ταινιών. Incendio. Πάει ένας. Πώς φάνηκε? Πάμε εδώ. Σήκω, έλα. Πήγε. Έλα εδώ. Σήκω, καλημέρα. Και το loot, κυρίες και κύριοι, το παίρνει στον αέρα. Hangar. Εν τω μεταξύ το hangar, έτσι, που σημαίνει φυλάξου, ακούγεται hangar, το hangar από το αεροδρόμιο, λέω. Κάμπτο Σπυρόκο, ναι, έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια σε αυτό το κανάλι. Γενικά παίζουμε οτιδήποτε μας έχει καθίσει στο κεφάλι. Ναι, και έχουμε παίξει και Sea of Thieves. Κάτι αιώνες πριν, αλλά παίζαμε. I wonder how big this place is. Είσαι σίγουρος να μάθεις πόσο μεγάλο αυτό το μέρος? Revelio. Δηλαδή, κάποιες φορές μαθαίνουμε τα πράγματα με τον χειρότερο τρόπο. Πάντως σίγουρα είναι ωραίο. These rooms must have something to do with opening this door. Incendio. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. The rooms go dark if I wait too long. Είναι πάρα πολύ ωραίο το Hogwarts Legacy. Πολύ fluid gameplay, σημαντικό αυτό. Ωραία ιστορία, έχει πάρα πολύ ψάξιμο για κάποιον που λατρεύει το loot σαν εμένα. Έχει να κάνει τα κέρατά στο χάρτη. Δηλαδή έκατσα και έπαιξα λιγάκι off stream και έκατσα και βρήκα πώς ανοίγω 2 διαφορετικά edit chest. 3 διαφορετικά edit chest. I wonder if any of my spells will help me through this. Το φλεγόμενο spell μόλις έκανα. Όχι. Αραχνίτσα. Έλα εδώ. Ψήσου. Έφυγες. Bye bye. Μπίρι μπίρι μπί. Μπίρι μπίρι μπί. Εδώ. Πέθανε αυτή. Λοριές ρε φιλέ, τι μου πεθαίνεις τώρα με μία πτώση της πλάκας? Ωραία, πάμε εδώ. Μη με αναγκάσεις να σας σκάψω όλες. I'm not gonna touch those. Ugh. Καταιγίδα.
Το μυαλό μου ξέσπασε μόλις το είδα. Levioso. Incendio. Μαλακή έκανα! Οπ, 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 σήκω, έλα, ψήσου. Incendio. Ωραίο το κόμπο. Protego. Levioso. Accio. Incendio. Τα κατάφερα. Θα τα τύχει. Παιδιά, το Stupefy το ξεχνάω συνέχεια. Για κάποιο λόγο κάνω dodge και κάνω απλά το block για να μπορέσω να τις τραβήξω και να τους κάνω flame. Το ξεχνάω. Revelio. Τροπή μου. Ευχαριστώ που το θυμήσατε. Ξυφασκεί μόνος στον αέρα. Χα, αγιά, χι, χω, χα. Τίποτα, ρε, μόνος του. Μάκη, να ξέρεις, δεν αντιλέγω, απλά δεν. Το ξεχνάω. Protego. Δεν έχουμε κάτι άλλο σε loot, πάμε από εδώ. Θα αλλάξουμε ρούχα μετά. Δεν θα ξεχάσω με τίποτα την πρώτη επιλογή. Οπ. That platform ought to be able to float straight to me. Οπ, καλημέρα. Levioso. Protego. Stupefy. Stupefy. Μια και μου το θυμήσατε. Το αξιοποίησα, δεν έχετε παράπονο. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio. Δεν κάνουν όλοι σωστό loot. Collect. Revelio. Πέρα από το chest έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε λουλουδάκι από εκεί. Ωραία. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Okay. Τελείωνε, άλλαξε, πώς είσαι έτσι. Τι να κάνω. Άσε τα ρούχα εγώ για να ντυθώ. Protego. Stupefy. Levioso. Incendio. Πω. Κάτι το Incendio είναι διαστικό σπηλάκι αυτή τη στιγμή. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Accio. Αν δεν θέλει να παίξουμε τη φωτιά. Remarkable. Τι σαβουρογία έφεραν αυτή. Από talents. Αν δεν κάνω λάθος, απολύτως τίποτα. Δεν τα έχω καν ξεκλειδώσει. Είμαι πολύ αρχή ακόμα. Πρέπει, αν δεν κάνω λάθος, Σπυρόκο, πρέπει να είναι το τρίτο stream που κάνω, τρίτο δίωρο. Off stream δεν προχωρά το story, οπότε δεν εξελίσσω το χαρακτήρα. Το μόνο πράγμα που κάνω, ξέρεις, να λουτάρω γύρω-γύρω για να έχω λίγο παραπάνω ability, λίγο παραπάνω loot. Και power και τα σχετικά.
Για ελπίζω να μην σας ενοχλώ εδώ πέρα. What talents? What is this? Sisevicius, Baptiste. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Ναι, θα πρέπει να πέσουμε κι εμείς. Accio! Yeah. Incendio! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Incendio! Revelio! Ωραία, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο τρομακτικό. Incendio! Protego! Stupefy! Στον αέρα. Levioso! Accio! Incendio! Stupefy! Revelio! Ρε Σπυρόκο, ξέρεις κάτι. Καμία αντίρρηση και εγώ της ίδιας κατηγορίας είμαι. Αλλά από την άλλη τώρα να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά έτσι μεταξύ μας όπως είμαστε. Κάτσε να πάω και λίγο πιο δεξιά. Ωραία. Δεν έχεις τα unforgivable. Οκ. Δεν έχεις την Avada Kedavra. Οκ. Το να μου αρπάξεις τον αντίπαλο και να το χτυπάς πάνω κάτω σαν χταπόδι και να το βάλεις φωτιά και να καίγεται για λίγα δευτερόλεπτα πριν πεθάνει. Καλύτερα Avada Kedavra να τελειώνει ο άνθρωπος. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Incendio! Incendio, καμία αντίρρηση. Περνάσιο από το πέρασιο. Δεν νομίζω. Άρα είναι τώρα ένα spell το οποίο έχει one shot τα πάντα και είναι και τελειώνεις. Δεν έχει νόημα. Ενώ μετά άλλα παίζεις, τους σηκώνεις στον αέρα, τους τραβάς από εδώ, τους πετάς από εκεί. Έχει λίγο action το παιχνίδι. Whee! Accio! Levioso! Incendio! Protego! Stupefy! Πάτσε κιού! Stupefy! Levioso! Accio! Πάνω αυτή. Είχαμε. Legs is simply too many. It legs is simply too many. Revelio! Έχει loot από εκεί, το οποίο λογικά θα πάμε να πάρουμε, ναι, γιατί κατεβαίνουμε κάτω, να πάρουμε και αυτό. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Εντάξει, ξέρεις κάτι, είναι ανάλογα That's το... odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Revelio!
Ρε μπας και έχουμε πίεση παγιέδ. Revelio. Λούζ από εδώ δεν έχει. Αν πάμε από εδώ... δεν βλέπω κάτι. Οπότε πρέπει να παίξουμε από εκεί. Accio. Yeehaw! Εντάξει, κοντά ήμασταν. Revelio. Οκ. Accio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Άρα τον ενδιαφέρει μόνο αυτό εκεί πέρα το οποίο ψάχνουμε κι εμείς. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα καλό για εμάς. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. Α, και τώρα απλά κατεβαίνουμε κάτω και τελειώσαμε. Οκ. Descendum Bombarda con Frigo. Wait. Το Bombarda είναι αυτό που τους κάνεις βαρέλια και τους ανατινάζεις. Revelio. A strange door. Ωραία, από εδώ πήγαμε, λουτάραμε. Κόκκινο spell damage. Α, το βρω. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. Εσύ από τώρα όπου ήρθες, ας πούμε. Stupefy. Stupefy. Levioso. Accio. Not my fault you're a deadly great spider. Okay. Όπα. Incendio. Πώς φάνηκε. Levioso. Protego. Stupefy. 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 Levioso. Accio. Incendio. Protego. Bye bye. Καταιγίδα. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Είναι μακριά. Farewell, monster. Δεν είναι καλά στο κόμπο. Only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Revelio.
Ναι, αυτό που λες το δέχομαι απόλυτα. Πυρόκο, δηλαδή, όταν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο spell του πλήρω one shot, μετά μπορείς να κάνεις τα δικά σου κόμπο και να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Ω, κύριε κακοπαίχτη, τι κάνετε, πώς είστε. Δεν θυμηθώ να σας βάλω, περίμενε. Ζουτ. Ζουτ. Λοιπόν, κοπέ μπατόν, παστέ μπατόν, κακοπαίχτης, Seven close, πάμε και εδώ, edit appearance, εδώ, whoop. Όχι, εσύ θες και να enter, γιατί φαίνεσαι χάλια. Ναι, εσείς δεν βλέπετε τι κάνω. Κάνω αυτό. Όχι μωρέ, δεν θέλω να κάνεις. Ωραία. Ωραία, ωραία. Πάμε ένα-ένα όλα. Μου είσαι και bad gamer, δεν ήθελες να μου είσαι κάπου στο τέλος. Όχι, εκεί θα είμαι μπροστά. Για να μου τις παρέες που κάνω. Σιγά σιγά, κούτσα, όλα καλά. Έλα και εδώ εσύ. Έλα και εσύ εδώ, έλα και εσύ εδώ. Ταρά! Τσαβέ, φεύγεις. Κάτσε εκεί, κομπλέ. Και ξαναγυρνάμε πίσω στο παιχνίδι. Κακοπαίχτη, μόλις σε έκανα κουμπάκι για εσώ. Για να μην το γράφω. Diablo. Έχω θέμα με τον Diablo, παιδιά. Όταν παίζω Diablo και το στριμάρω στην οποιαδήποτε πλατφόρμα, Discord, Twitch, για κάποιο λόγο έχει ένα bug όπου για τον οποιοδήποτε λόγο μου φριζάρει το ίντερνετ στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Μπαγκάρει την συσκευή, μπαγκάρει την εφαρμογή, δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να παίξω Diablo. Βγήκε νεράκι. Σήμερα με έχει πιάσει και παίρνει νερό. Δεν ξέρω τι φάση. Έχει πάρα πολύ lag σε όλους, να ξέρεις. Είναι επίτηδες, έχουν ρίξει το bandwidth με το οποίο μπορείς να δουλεύεις. Καθαρά και μόνο για να μπορεί να στηρίξουν τον κόσμο με τον οποίο θέλει να παίξει, χωρίς να νοικιάσουν γάματα σερβερ. Okay. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ. Ωραία. Καλά. Κοίτα, τον Ιούλιο δεν μπορώ να σου δώσω την ίδια δικαιολογία. Τώρα είναι open beta. Τον Ιούλιο δεν πρέπει να έχεις καν lag. Ωραία, τον Ιούλιο πρέπει να αγοράσουν server και να τους έχουν σετάρει ήδη στο release. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Revelio. Το Hogwarts το ξεκίνησα πρακτικά τώρα, ρε. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Okay. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Ξεκίνησε μουσικουλά. Γιατί ρε μαγκές, να το συζητήσουμε. Protego! Levioso! Stupid one! Accio! Stupid one! Incendio! Barba! Woohoo! Oh! It's really almost sort of song, you brutes.
Levioso. Accio. Αχ, εσένα δεν σε πρόλαβα. Levioso. Accio. Incendio. Και τώρα έρχεται το τρίο στούτζες. Levioso. Ναι, αναμένω. Incendio. Incendio. Δεν μας έφτανε το 1-1, τώρα έχουμε το 2-2. Levioso. Incendio. Γάρε Super Hero Landing. Κουλιά, καλησπέρα! Τι κάνεις, πως είσαι? Investigate traces of ancient magic. That's unnerving. What's happening? Another gate. My gear slots are full. Πάμε το κακό στο χειρότερο, Νομίζω ότι είμαστε καλά για την ώρα. Γεια στην κάμερα! Το ζήτησε ο Κούλιας. Λοιπόν, άνοιξε εσύ. Επίσης πρέπει να πάρω κάποια upgrade στο αναποθηκευτικό χώρο, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Σε ξαναέχω στην τηλεόραση, γιατί? Revelio. Λοιπόν, δεν φαίνεται να έχω ξεχάσει κάτι. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Τρίκι. Και κάπως έτσι το Wily Coyote έμαθε τα μυστικά του. Where am I? Δεν έχουμε ιδέα. Oh no. The room's starting to flood. Α, υπέροχα. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Α, άνοιξε. Πάλι καλά. Ωχ, πάει το κινητό. What is this place? Τι είναι από ρε κούλια, απομονή. Πολύ ανοιχτός χώρος. Θα μπορούσε να πει κανείς, θα παίξουμε και ξύλο εδώ μέσα. Revelio. Εδώ σίγουρα θα μπορούσαν να υπάρχουν τοιχογραφίες με κάτι πράγματα. Α, ναι. Παιδιά.
Οχ, Can it be? εσύ είσαι νεκρός. As far as I know. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganark were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. Mirror, Yes, mirror sir, on the I wall. do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. Ugh. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Πέρα από την ηλικία. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the Κουλιά, map όχι chamber? απαραίτητα. I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Απλά τι γίνεται. Υποτίθεται για να βρεθεί αυτό το δωμάτιο πρέπει να βλέπεις ένα είδος μαγείας το οποίο το βλέπουν απειροελάχιστοι. Ωραία. Παίζει να είσαι και ο μοναδικός που το βλέπει τώρα. Σε αυτή τη φάση που ξέρουμε. Οπότε το να μιλήσεις σε ένα πορτρέτο δεν είναι περίεργο γιατί πάρα πολλές φορές ακόμα και η χοντρή κυρία το πορτρέτο που κλείνει την είσοδο των Gryffindor. Ωραία, τις μιλάς, έχεις επικοινωνία με τα πρόσωπα των πορτρέτων. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Talents! May I spend this talent for this? Remove requirement. Endures production vulnerable and reflexes projectile attacks back to the enemies, okay? For each Chinese chopping gambit thrown, the second chopping gambit is generated and released at no cost. Δυνατό αυτό. Άμα θες να παίξεις με τα κινέζικα λάχανα. Okay. Core. A new spell set is added. Σημαντικό. Okay. Ancient magic throw cuts and throws disarmed enemy weapons. Βαρύ! Δράκη, σταμάτα εσύ με τα μαγικά χορταράκια. Gives you greater effect. Holding down dodge allows you to vanish quickly and reappear nearby. Ωραίο. Protect absorption. Όχι ρε φίλε, τι λες τώρα, αυτό γαμάει. Dark Arts. Dealing damage to a cursed target inflicts damage to all cursed targets. Okay, yeah. It has the same effect as a curse on enemies. Cursed enemies are taking increased damage.
Σημαντικό. Sorry, παιδιά. Insidio Mastery. That's Insidio Vision Flying. Okay. Enemies near target summoned by Aki are supposed you. Ah. The enemies near target reviews are also limited. Oh. Okay, okay. Καλά πήγε αυτό. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Πού είμαστε πάλι? Revelio. Δεν νομίζω να είμαστε κοντά στο Hogwarts. Οκ, περίμενε. Να μου πεις. Ωραία, μπορούμε να το πάμε και έτσι. Ναι, το έπιασε. Πώς φάνηκε? Revelio. Incendio. Revelio. Και το είχα απορία τι θόρυβος ακούστηκε, αλλά ναι. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Οπ. Κάπου εδώ υπάρχει ένα παιδί. Άνοιξε πόρτα για να πω. Το loot μου για να πάρω. You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Έλα, πήγα. Είμαι πιο γρήγορος από σένα, είμαι πιο γρήγορος από σένα. Γεια σου! Πήγαμε 11 στα 16. Τίμιο. Οπότε πρέπει να ανοίξω αυτό για να μπω εκεί μέσα για να... Άντε μωρέ αλοχομόρα. Revelio. Εδώ δεν είναι, από εκεί δεν είναι. Ουχ, κι άλλο. Accio.
Οκ. Ναι, δεξιά πήγαινε. Δεξιά, πάρτο. 12 στα 16. Πάμε. Revelio. Όχι, δεν μπορώ να κάνω και πολλά, γιατί τα υπόλοιπα είναι όλα λοχομόρα. What the fuck? Έσου. Πού πάμε? Έλα πλωτό, οδηγά. Πάμε πλωτό. Πόσο ψηλά πια? Πλούτο, κουράστηκα. Ωραία, το βρήκαμε. Οκ. Δεν πρέπει να ποτέ να είναι 3 τόσο δίπλα-δίπλα. Sorry! Δεν το ήθελα πολύ έτσι, ήθελα να σε πετύχω στο κέντρο. Όχι, πράγμα... Νόμιζα ότι θα πηγαίνει στο κέντρο. Ρε! Δεν τρέπεσαι. Πήγαινε στο κέντρο. Κέντρο λέω! Yes. Έρχεσαι. Revelio. Πρέπει με τα λοχομόρα μου μέσα. Κατάλαβα να βάλω κλειδωμένα. Καμία αίσθηση ασφαλείας από το σχολείο. Ουαπ, εδώ εσύ. Lumos. Όχι. Άμα δηλαδή. Τίποτα ρε. Μην είναι ασφάλεια δηλαδή. Τα πάντα κλειδωμένα. Λες και θα πάει κάποιος τα κλέψει όλα αυτά. Revelio. Όχι, πάμε από εδώ. Είμαστε που είμαστε εδώ πέρα. Κάτσε μήπως και βρω το... Α, εδώ πήγαμε, είναι σωστά. Τι φάση πάνω είναι. Δεν είναι κλειδωμένα, εδώ δεν έχει κάτι. Πάντως η αλήθεια της μοιάζει να είναι σε ψηλό σημείο. Πάμε ψηλά. Ψηλά, ψηλά, θα ανέβουμε παιδιά, να βρούμε βρετολού, να το πάρουμε ναι. Level 1 lock, άμα σου... Revelio. Τζίφος. Άμα βάζανε smart mode στο χαρακτήρα θα το είχε κάψει το εργαλείο. Πόσο αλήθεια. Γάμο τις κλειδαργές μου γάμο. Revelio. Τι! Άσε με να περάσω! Και μετά δεν άξιζε να θυμηθείς πώς κατά ήταν αυτό.
Καλό κουλιά, καλό. Γιατί λέει ο Voldemort προτιμάει το Twitter αντί για το Facebook? Γιατί έχει μόνο followers, όχι φίλους. Και αφού λουτάραμε λίγο τα κερατά μας, πάμε εδώ. Ποιος μιλάει τόσο πάρα πολύ, τι φάση? Everybody grab a broom and we shall get started. Okay. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. Oh. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up. Up, you stupid ratty school broom! Up. Ooh. Το βλέπετε το βαρύνει στην άκρη, έτσι. Πα! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school I think property. I'm getting the hang of this. I want them returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Πόσα κυβικά το εργαλείο δεν έχω ιδέα. Μέχρι στιγμής δεν πάει. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Εντάξει, πάει. What a view! Whee! Hello. Nice day for a flight. Ha! That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Γιατί? αντίγραφο του Harry Potter είναι εδώ. Λοιπόν, κούλια μέχρι στιγμής είναι δίχρονο, δεν έχει κάτι παραπάνω. Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Παναγίτσα μου, θα πνιγούμε όλοι. Ha! Good. I've got this. Oh, well done. Have a moment? Όχι, και ξαναφεύγει, και το κάνει μόνος του.
Σοφάκι, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Say, παρέα. I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. Done. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that Άγιασα. Gryffindor like Πόσο hydrate. you might be interested Όχι, αλλά in είναι a μια φορά κάθε high-flying άτομο. adventure? Όχι τίποτα άλλο. Είσαστε ικανοί να μου βάζετε να πίνω συνέχεια νερό. Δουλεύει μια φορά σε κάθε stream, μη χαίρεσαι. Και είναι και ανά μισή ώρα. Εγώ δεν έχω νερό. Δεν βγαίνω, μάνα μου, δεν έχω άλλο. Α, έχει μίλιο, εντάξει, θα το πιω. Πάει το νερό. Έλα. Να παίξουμε και φάσμο. Έχω δύο PC, το σηκώνουν και τα δύο. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Really? Follow me. The tour is about to begin. Ναι, έχω κοιτάξει και εδώ το PC και το PC το παλιό είναι ακόμα εδώ. Right now we're flying over the Φαντάζεσαι. Transfiguration courtyard. Όπα, τι Lovely έγινε. as ever. Πού είσαι? Α, να τους. Κάτσε να βάλουμε δεύτερη ταχύτητα. Ουί! Άντε, περάσουμε και πίσω από Let's κάτω. hope the headmaster isn't having tea by the window today. Αποφάσισε! Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Nice to get above it all, isn't it? Και θα είχα παγώσει το stream 4 φορές για να πάω για κατούριμα, να ξέρεις. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. Πάμε λίγο. Sure you're not part hippogriff? Part hippogriff, τι λες μωρέ. Α, τώρα έχουμε και ζωή εδώ πάνω. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Αυτό είναι το σπιτάκι του Hogwarts, του Hagrid. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Αυτό που σε κράζουν να σου λένε και μπράβο, θα και πλάκα. Άλλο δεν. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. True story. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. Okay. I'll keep an eye out for you in the sky.
Και τώρα τι? Ρε πάλσο! Πάμε. Καιρό. Το Hogwarts τι δεν έχω ξεκλειδώσει. The three broomsticks, okay. Για πάμε λίγο. Ναι, λέει ο Χουλιάς. Meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Okay. Γιατί λέει Why doesn't Voldemort have glasses? Nobody knows. Κάτσε, πού είμαι τώρα? Είμαστε από κάτω να πάμε. Over here. There is Sebastian. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Φαντάζεσαι, DLC Cop Hogwarts, φίλε. There's a secret passage just here. It's well disguised. Ο Σεβαστιανός ως άλλος. Okay. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. Revelio. At the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister. Oh no. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell. Φίλε, ξέρω ότι μου μιλάς και έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά δεν έχω χώρο να σου αντιδράσω. I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Revelio. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Νομίζω ότι είμαι ασφαλής. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though.
Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the Blasting Curse. Blasting Curse? Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Okay. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those Both have their uses, but I think you'll find nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Okay. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can.
Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Εντάξει, δεν με χαλάει το When I blasting. head to Feldcroft, I'll send you an owl. Okay. Δεν με χαλάει η συγκεκριμένη κατάρα γιατί είναι κάποια loot τα οποία τα παίρνεις ανάβοντας κάτι κυροπήγια τα οποία είναι σε περίεργα σημεία. Οπότε το ενσύντιο δεν φτάνει. Hello, Sebastian. Wait. Ah, fuck. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Ναι, μπαζούκα Τζος, δεν έχω ιδέα. Revelio. Καλή καρέκλα μας έτσι παρέα εγώ, τι γλυκιά. Τι λέει θείο, πώς είσαι? Δώστε αγάπη στο θείο. Νοπ. Άντε να περιμένουμε και εδώ. Ρε αναμονή. Professor Weasley. Θα βγει πίσω την κουρτίνα. Somewhere away from prying eyes. Ή από τον τοίχο. Τοίχο, τοίχο. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Ταινία, τι ταινία ψάχνεις, τι στυλ? Δεν έχεις κανένα Harry Potter? Red Notice. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, Revelio. A student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Κάνα Deadpool? There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell.
You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Okay. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Εσύ μου λες κάστε Βανέσκο, εγώ ούτε Evanescence δεν έχω μαζί μου. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Ορίστε κυρία. Where in Merlin's name is that elf? Δεν σου λέω, δεν σου λέω. Is that goodness? I waited for you for ages, perhaps you said you need to support me, expected to know what trouble the games. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Κάνατε. Revelio. Λοιπόν, για να φτάσω εκεί πάνω όμως, θέλω ένα θαύμα. Accio. Ωραία Assassin's Creed σκαρφάλωμα. Γιατί δεν πάω να πουλήσω. Revelio. Όχι! Accio. Levioso. Accio. I wouldn't get a wild potion. Revelio. Okay. Hope this isn't as precarious as it looks. Δηλαδή? An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Reparo. Όχι. Over. Revelio. Εκεί υπάρχει ένα chest. Όχι. Revelio. Yeah. Peter fainted in the room, thought I needed a bath. Πολύ ωραίο αυτό. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Όπως κάνουμε και εμείς, με λίγο σκύψιμο. Revelio. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps Revelio. you should summon your wits and find out. Lumos. Accio. Revelio.
Οκ. Να δω τώρα τι μπορώ να κάνω εδώ πέρα. Levioso. Accio. Revelio. Και όλα αυτά είναι εδώ μέσα. Accio. Όντως, καλό. Ωραία φίλε, καλό, πολύ καλό. Revelio. Για να το πάρεις έπρεπε να κάνεις εδώ πέρα πατέντες ναούμ. Levioso. Έχει πάμε μία πίσω. Revelio. Levioso. Ας σου κατσό δεν έχεις άδικο. Revelio. Α, είναι το. Levioso. Accio. Το τσιμπήκαμε το λουτ. Πρέπει να παραδιάσω. Και η μουσικούλα είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Οπα. Ω, κύριε Μάκη, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την ρεϊντάρα. Έλα κάτω! Κάντε κύριε Μάκη, πώς είστε? Είναι το σοχ. Α, έτοιμο το σοχ. Τι λέμε Ακουλή, τι παίζατε? Πάει καλύτερα το παιχνίδι πάντως με τα updates. Κωνσταντίνε, δεν είχα κάποιο θέμα μέχρι στιγμής με το παιχνίδι. Δηλαδή, από εξ αρχής, μου έπαιζε πάρα πολύ άνετα. Δεν είχα κολλήματα, δεν είχα θέματα, δεν είχα τίποτα. Yikes, careful. Huh? Καλά, όσοι είχατε παίξει νωρίτερα από μένα, γιατί όλοι το παίξατε κανένα 2 εβδομάδες νωρίτερα. Για να μου λέτε ότι είναι καλύτερο, χαίρομαι. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. Σερ Λάντσελοτ! Πεινάει ο Μάκης. Βολεύει. Κανονίστε κάτι να φάει. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Τι λέει, τι παίζατε, Μάκη, τι παίζες? The room Και τι of θα φας? requirement will always be equipped for the seeker's needs. Kung Fu It's Barbie! unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of φας extra Diablo fire 4. for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. Κόκκινο I was διαβολάκο, thinking about needing a καλησπέρα! place away Τι from prying κάνεις? eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need Tortilla, specifically is a δυνατό. place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can Πώς φάνηκε το provide you Diablo? with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Ο Μάκης έβαγε ξύλο και τώρα θα πάει Precisely τορτίγια. as you need it. The room will do the rest. Ρε γάμο, τότε μπορώ να παίξω Diablo, να το στριμάρω. Σκαλώνει όποια συσκευή, όποια εφαρμογή χρησιμοποιήσω για να μπορέσω να το στριμάρω. Είτε Discord, είτε OBS, είτε οτιδήποτε. Οπα. Οκ.
Okay. You've given yourself quite a canvas to work with. Και τα χαρά! Τα κατάφερα! I look forward to seeing what you do with the space. Καλή όρεξη, Μακούλη! And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Unlock desk of description. Use it to reveal magical properties of any identified gear you have collected. Nothing to identify. For now, at least. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Accio. Okay. Εδώ που είμαι έχω ενεργοποιήσει το teleport. Όχι, γιατί με αφήνει. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Οπα. Ωραία φίλε, γαμάτος είμαι. Φλαπ και έφυγα. Στελίτσα τι κάνεις, πώς είσαι? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase. Το χέρι πήγαινε σπασμένος καρπούς και δεν συμμαζεύεται. Objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Okay. Accio. Και πώς θα κάνω conjuring? Αν γιατί έμαθα άλλο spell. Πού είσαι άλλο spell? Δεν θέλουμε το Expelliarmus. Να το. Eclectic, Botanical και Scientific. Θα βάλουμε Scientific. Ωραία, τώρα όμως δεν θέλουμε πάλι αυτό. Θέλουμε άλλο. What, όχι!
Okay. Και... τι άλλο θέλουμε? Για potions. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle Κύριε grounds. Λικάκο, τι κάνετε, πώς είστε? Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Ο κύριος Αρόλικα, από ό,τι ξέρω, απλά τρέχει αυτές τις μέρες. Οπότε τελικά θα ξαναεμφανιστεί. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered Όχι, Μίτσος, ξέρει. Όχι, Ρότζερ, Μίτσος. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Thank you, Professor. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Okay. Άσε να το έχουμε. Γιατί όχι. Αχ, παιδιά, αντέδρασε το δεξί μου αυτή. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Και θα το εξηγήσει τώρα ότι πήγαμε, μπλέξαμε, πολεμήσαμε αράχνες, πολεμήσαμε λύκους, αυτό τότε που τον έβεσες. Θα το ακούσουμε. Ωραίο, μ' αρέσει. Γίναμε άνθρωποι. Περίπου. Οκ. Ωραία, και τώρα πάμε να κάνουμε teleport! Ναι! Πάμε στο Hogsmeade να πουλήσουμε τίποτα. Αρχικά θέλουμε να πάμε εδώ, οπότε κάνουμε ένα teleport εδώ. Does it get any more cozy? Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Θα πούμε εμείς όχι στην Garlic. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these socks. Novelty socks at that price can't be passed up. Be thankful you have socks. I'd rather have no socks than be dancing like this. You're not dancing, you're exercising. Father, why is he dancing? See? And you'd said the charms come out in the wash, but it hasn't. Someone so dramatic, just like your father. Anyone would think you had an affliction. Has he been cursed? Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me some normal ones? When you pay for your own socks, then you get to choose. Until then, you'll learn to be thrifty and behave. You're starting to cause a scene. Papa, can we really wash charms out of things? Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her canut.
Τι της είπε. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Ήρθαμε να πουλήσουμε, φίλε. Φτάσαμε το 10.000. Πήγαμε καλά. Be sure to stop by whenever you're about. Wait till you see the print. Και τώρα πρέπει να έρθουμε εδώ. Αλλά με σκούλα τα σπάει, έτσι. Μπάθαρμπια. Talk about you taking down that troll in the village circle. I had the courage to go into the forest. Revelio. Hello. Currently run by Sirona Ryan and allegedly assault as Hogsmeade itself, the Three Broomsticks is the long-standing gathering spot for villagers and Hogwarts students who want to enjoy a butterbeer or fireworks. Και εγώ που ήθελα να πιω μια βούτυρο-μπύρα ήταν γεμάτο το μαγαζί και είχε κόσμο και απ' έξω. Χα! Συνεχίζουμε. Οπα. Πάμε ένα cupcake. I wonder where they go. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clement. Μπήκε σε έστρο, ναι, κάθε 30 λεπτά. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Άνοιξα το στυλό και κάτι έπεσε. Και δεν βλέπω και που είναι. Whoopsie! What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Για δουλεύει ακόμα το στυλό. Θεωρητικά όχι, γιατί παίζει να φύγει το στήριγμα, αλλά... Και πάει το στυλό. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. Λέγα τι φάση. Ένα πάτωμα έχω. Δεν το πει. Θα το βρω. Δεν θα ασχοληθώ τώρα με τις με τις αρχές, με τις πιταβλιδιέτς. Εδώ πάμε. Thank you enough for helping to save the village from those trolls. Τίποτα μωρέ. Να είναι καλά η αρχαία μαγεία που με διακατέχει.
Ah, new face. Wonderful. Revelio. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Hello! Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-Wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Huh. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? That item is of the highest quality. Okay, ωραία. That item is of the highest quality. Okay, το Wind Wisp έχει ένα νοημάκι και φως. Μπορούμε να βγάζουμε alarm. Αυτή έχει χώρο για αποθηκευτικό, από ό,τι βλέπω. That item is of the highest quality. Αυτή μοιάζει με τη σκούπα που είχαμε στο σχολείο. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Yay! Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. Okay. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Yes, sir. How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Για να τεινάσετε σκούπα και μας βλέπετε, παιδιά. Στάχτε στον αέρα. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Invaluable? Sounds as if you took Kagawa's class. I did,
but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. Okay, θα βοηθήσουμε. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Revelio. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. You'd think knowing spells would simplify things. Hop. Yeah. Την έπιασα. Revelio. Να σου σχέσιο. Άντια. Ακούω πολλά τλιν. Revelio. Ω, πήγα 19. Έλα μου ρε τρέλα. Revelio. Αυτό το είναι το πιο εδώ πέρα νομίζω. Have you ever knows the water well may have more Okay. Sounds good. Ωραία, λοιπόν, YouTube. Θα αφήσουμε κάπου εδώ πέρα το βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σου YouTube!